Esse didático, Natal nesse tau no vina probert vina recompensard. Esse didático todo locu sofrist, todo locu resistist, todo locu quasi de hizo rendered no fu in vano. Detendam segundo. Risper profundo. Porqui est no usano qualquira. Este zelo en el que decides quinners realmente. Durantos has sobrevivido. Has aguantado silencios, fracasos, miedos, deceptions. Has empezado cosas que no terminaste. Has dudado de ti cuando nadie lo haca. Veana sigas ecu. Eso no es casualidad. Eso es fortaleza. El calendario cambia, pero el verdadero cambio empieza contigo. Natal nesse chau no te promet facilidad. Te promet oportunidad. I hoy es sigo para reclamarla. Natal nesse chau es tu porque no eres la misma persona. Ahora sabes lo que duele fracasar. Pero también sabes que sobreviviste. Este zelo en el que digas de pedir permiso. Digas de compararte. Digas de esperar el momento perfecto. Porque el momento perfecto es ahora. No necesitas motivación eterna. Necesitas disciplina. No necesitas mis excuses. Necesitas acción. Haber des difíciles. Haber dudas. Haber momentos en los que quieres renderte. Pero recuerda esto. No estás empezando desde cero. Estás empezando desde experiencia. No estás atrasado. Estás alineado. No estás roto. Está en construcción. Esto eliges avanzar incluso con miedo. Elegir crecer aunque incómodo. Elegir creer ante aunque nadie lo haga. Porque cuando termine, Natal nesse chau. No vas a reconocer a la persona que eres hoy. Y eso es exactamente el punto. Tu pasado no te define, te prepara. Cada experiencia que viviste, incluso las que dolieron, incluso las que te dejaron marcas invisibles, no ligaron para destruir, ligaron para formarte. Nada fue un error inútil. Nada fue tiempo perdido. Cada construye una base que hoy sostiene a la persona que eres. Aunque en su momento no lo entendieras, aunque muchas noches te preguntas por qué ti, la verdad es que cada desafío estaba moldando tu carácter, fortaleciendo tu mente y ampliando tu visión. El pasado no es una carga que arrastres, es un entrenamiento que completaste. Hubo momentos en los que te sentiste insuficiente, en los que el fracaso hablamos fuerte que la esperanza. Momentos en los que confiaste te fallaron, en los que diste todo y no recibiste nada a cambio. Pero incluso algo dentro de ti aprendí. Aprendiste a resistir, a levantarte, a adaptarte. Aprendiste que se estaba y que no aprendiste que mereces y que no es dispuesto a aceptar. Esa sabiduría no nace la comodidad, nace la experiencia. Y la experiencia siempre tiene un propósito. Cada obstáculo que enfrentaste te obliga a desarrollar una versión más fuerte de ti mismo. Tal vez no lo notaste en ese momento, pero estabas creciendo. Estabas construyendo tolerancia al dolor, claridad mental y una fuerza interna que nos comprende ciencia. Esa fortaleza es la razón por la que sigues avanzando cuando otros se detienen. Es la razón por la que ahora ves las cosas de forma diferente. Donde antes haba miedo, ahora hay cautela. Donde antes haba inseguridad, ahora hay conciencia. Donde antes haba confusión, ahora hay dirección. El pasado no es una sentencia, es una escuela. No es una etiqueta permanente, es un capital cerrado que des lecciones abiertas. No te define lo que te pasa, te define lo que hiciste con eso. Y lo que hiciste fue sobrevivir, aprender y seguir. Incluso cuando parece que estabas estancado, incluso cuando sientes que no avanzabas, algo dentro de ti se estaba preparando. Se estaba fortaleciendo la paciencia, se estaba afinando la intuición, se estaba forjando la resiliencia. Las cicatrices no son seals de debilidad, son pruebas de que resististe. Cada una cuenta una historia de lucha, de adaptación y de crecimiento. No hablan de derrota, hablan de permanencia. Hablan de alguien que fue puesto a prueba y no desaparece. El pasado no te persigue para detener, te sigue para recordar todo lo que superaste. Y eso cambia la forma en la que enfrentas el presente.
Hoy no partes desde la ingenuidad, partes desde la experiencia. No partes desde la duda total, partes desde el conocimiento de tus propios límites y de tu capacidad para romperlos. Todo lo que antes parecía un peso ahora es una herramienta. Todo lo que dole ahora tiene sentido. Porque de la profundidad que otros no tienen, la medida es que no se improvisa, la fuerza que no se finge. El pasado cumple su función. Tiens, te probe transform. Y no tiene poder soportar porque su trabajo ya está hecho. Lo que queda es la versión de te que emerge de todo eso, nos consciente, nos firme, nos preparada. A esa versión no se construye por casualidad. Se construye peso a peso, cada tras cada, experiencia tras experiencia. No es marcado por lo que viviste. Es preparado gracias a ello. El cambio empieza con una decisión, no con el calendario. No es la fecha la que transforma tu vida, es el momento interno en el que decides que no puedes seguir igual. El primero de enero no tiene poder por solo. No trae disciplina, no trae valenta, no trae claridad. Todo eso nace cuando, en lo más profundo, eliges de postergar quien sabes que puede ser. El verdadero inicio no ocurre cuando lo cambia, ocurre cuando cambias tu forma de pensar. Muchas veces esperaste el momento perfecto. Esperaste centrado listo, seguro, motivado. Esperaste que las condiciones fueran ideales, que las circunstancias mejoraran, que alguien te diera la seal. Pero la verdad es que el cambio nunca empieza cuando todo está a favor. Empieza cuando decides avanzar incluso sin garantías. Empieza cuando aceptas que no necesitas tenerlo todo claro para dar el primer paso. Necesitas decisión, no perfección. La decisión es un punto de quiebre. Es el instante en el que dejas de negociar con tus excusas y empiezas a responsabilizarte de tu vida. Es cuando reconoces que nadie vendrá a rescatarte, que nadie hará el trabajo por ti, y que el futuro que deseas depende de las acciones que tomes hoy. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Esa comprensión cambia todo. Decidir implica incomodidad. Implica soltar hábitos que te eran familiares, aunque te mantuvieran estancado. Implica decir no a lo que te distrae y a lo que te exige. Implica fallar, corregir, intentarlo otra vez. Pero también implica crecimiento. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, fortaleces tu identidad. Te conviertes en alguien que cumple su palabra, primero contigo mismo. El calendario solo marca el tiempo que pasa, no el uso que hastil. Puedes entrar a un nuevo con la misma mentalidad de siempre y repetir exactamente los mismos resultados. O puedes tomar una decisión consciente y cambiar la dirección completa de tu vida, incluso en un decom. El cambio real no es por celebrations ni aplausos. Ocurre en silencio, cuando eliges hacer lo que sabes que debes hacer, aunque nadie esté mirando. Una decisión sostenida crea impulso. Al principio parece pequeño, casi insignificante. Una vida cambiado, una acción diferente, una elección alineada. Pero con el tiempo, esas decisiones se acumulan. Se convierten en disciplina. Y la disciplina se convierte en resultados. No sucede de golpe, sucede con constancia. La transformación no es un evento, es un proceso que empieza con una sola elección firme. Cuando decides cambiar, también decides dejar de culpar. Dejas de decirle al pasado, a las personas, a las circunstancias. Entiendes que no controlas todo lo que deseas, pero controlas cómo respondes. Y esa aceptación no te debilita, te empodera. Porque te devuelve el control. Te recuerda que siempre tienes una opción, incluso en medio de la dificultad. El cambio no necesita una fecha especial para comenzar. Necesita honestidad contigo mismo. Necesita valentía para admitir que quieres más y que es dispuesto a trabajar por ello. La decisión es el punto donde el deseo se convierte en compromiso. Donde las palabras se convierten en acciones. Donde el futuro deja de ser una fantasía y empieza a construirse paso a paso. Cuando tomas esa decisión, ya no esperas que el tiempo te transforme. Tomas el control y te transformaste. Y en ese momento, sin importar el del calendario, el verdadero cambio ya ha comenzado.
La disciplina es más fuerte que la motivación porque no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. La motivación es emocional, cambiante, inestable. Venis de sang modi sientes, sang lo que ocurre a tu order, sang el nivel de energía del día. La disciplina, en cambio, permaneces. Es la decisión de seguir avanzando incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el entusiasmo desaparece, incluso cuando nadie te aplaude. Es la fuerza silenciosa que sostiene el progreso real. Hayas en los que te sientes imparable, lleno de ideas y energía. En esos momentos, actuar parece fácil. Pero esos des no construyen el carácter. El carácter se construye en los des crisis, en los des lentos, en los des en los que todo dentro de ti pide descanso, y ves no excusas. La disciplina aparece, cuando elides hacer lo que debes hacer, no lo que te resulta cómodo. Esa elección repetida es la que marca la diferencia entre ser y lograr. La motivación te impulsa a empezar, pero la disciplina te permite continuar. Empezar es emocionante. Continuar es desafiante. Muchos inician con fuerza, pero pocos mantienen el ritmo cuando el progreso se vuelve lento, cuando los resultados no son inmediatos, cuando el esfuerzo parece no ser reconocido. La disciplina no busca reconocimiento, busca coherencia. Busca alinear todos los días con la persona que quieres llegar a ser. Ser disciplinado no significa ser rígido o insensible. Significa ser responsable con tu futuro. Significa entender que cada acción diaria es un voto a favor o en contra de la vida que deseas construir. Cada vez que cumples contigo mismo, fortaleces tu autoestima. Cada vez que te fallas, refuerzas la duda. La disciplina es un acto de respeto propio, una forma de decir que tu palabra importa. La constancia supera el talento cuando el talento no se trabaja. Puedes tener habilidades, ideas y potencial, pero sin disciplina todo eso se diluye. La disciplina convierte lo ordinario en extraordinario. Es que lo pequeño se acumula, que lo simple se transforma en resultados visibles. No necesita grandes gestos, necesita repetición. Necesita presencia diaria, incluso cuando el progreso parece invisible. Con el tiempo, la disciplina crea estructura. La estructura crea estabilidad. Y la estabilidad te da libertad. Libertad de no depender de impulsos, de no vivir inmerso de emociones cambiantes, de no abandonar tus metas a la primera dificultad. La disciplina te entrena para confiar en ti mismo, para saber que, pese lo que pese, harás lo que prometiste hacer. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constantemente. Habrá errores, pausas, ajustes. La disciplina no exige impecabilidad, exige regreso. Regresar el compromiso cada vez que te desves. Volver a elegir el camino incluso después de fallar. Esa capacidad de retomar es lo que construye resiliencia. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, ya no dependes de sentirte motivado. Actas porque es parte de quienes. No negocias con excusas, no esperas conditions ideales. Simplemente cumples. Es complemento diario, silencioso y muchas veces invisible, es lo que transforma la vida a largo plazo. La motivación enciende la chispa, pero la disciplina mantiene el fuego. Sin disciplina, la llama se apaga. Con disciplina, incluso una chispa pequeña puede convertirse en un fuego imparable. Avanzar incluso con miedo es una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar. El miedo no desaparece cuando decides crecer, muchas veces aparece con fuerza. Surge cuando es a punto de salir de lo conocido, cuando es cerca de algo que realmente importa. El miedo no siempre es una señal de peligro, muchas veces es una señal de transformación. Esperar que el miedo se vaya es permanecer en él. Avanzar a pesar de él es comenzar a vivir de verdad. Durante mucho tiempo crees que la valentía era ausencia de miedo. Pensaste que las personas seguras nunca dudaban, nunca temblaban, nunca sentían inseguridad. Pero la realidad es otra. La valentía nace cuando el miedo es presente y aún elijades seguro. No se trata de eliminar el temor, se trata de no permitir que dirija tus decisiones. El miedo grita, exagera, crea escenarios que no existen. Pero no decide por ti a menos que se lo permitas.
Cada peso que desconmido es unecta de confianza en ti mismo. Es una declaración interna que da escuta dizu de crecer más fuerte que tu temor a fallar. Al principio, es peso se siente pesado, incómodo, incierto. Pero algo cambia después. Descubres que no te rompiste, que sigues en pie, que eres capaz de lo que pensabas. Esa experiencia redefine tu relación con el miedo. Deja de ser un enemigo invencible y se convierte en una sensación que puedes manejar. El miedo pierde poder cuando te moves. Mientras permaneces quieto, se hace más grande, más ruidoso, más dominante. En la inmovilidad, el miedo se alimenta de suposiciones. En la acción, se enfrenta a la realidad. Y muchas veces la realidad es menos amenazante de lo que el miedo promete. No siempre es fácil, pero siempre es formativo. Avanzar con miedo te enseña a confiar en el proceso. Te enseña que no necesitas tener todas las respuestas para comenzar. Que puedes aprender en el dejar las excusas y tomar acción es el punto exacto donde la intención se convierte en realidad. Las excusas parecen inofensivas, incluso lógicas. Se disfrazan de razones válidas, de explicaciones comprensibles, de justificaciones que alivian momentáneamente la culpa. Pero con el tiempo, se convierten en barreras invisibles que frenan el crecimiento. Cada excusa pospone una versión más fuerte de ti mismo. Cada excusa protege la comodidad, pero sacrifica el progreso. Es fácil decir que no es el momento, que faltan recursos, que las circunstancias no son ideales. Es fácil celar el cansancio, el miedo, o la falta de apoyo. Las excusas ofrecen refugio, pero también estancamiento. Mientras las repites, el tiempo sigue avanzando. Las oportunidades no esperan a que te sientas listo. La vida no se pasa hasta que resuelvas todas tus dudas. Actuar es la única forma de romper ese ciclo. Tomar acción no significa tener todo resuelto. Significa moverte cuando no tienes claridad total. Significa aceptar que el camino se construye caminando, no pensando. La acción revela lo que la reflexión no puede. Te muestra tus verdaderas capacidades, tus límites reales y las áreas que necesitas fortalecer. Sin acción, todo se queda en teoría. Con acción, todo se vuelve aprendizaje. Las excusas mantienen intacta la ilusión de control. Dejan creer que está leyendo no avanzar, cuando en realidad estás evitando el riesgo. Pero evitar el riesgo no elimina el miedo, solo lo prolonga. Tomar acción, en cambio, enfrenta la incertidumbre de frente. Y aunque el resultado no siempre sea el esperado, siempre hay crecimiento. Siempre hay información nueva. Siempre hay avance interno. Cada vez que eliges actuar, incluso en pequeño, rompes un patrón. Demuestras que no estás gobernado por la comodidad ni por la procrastinación. Empiezas a construir confianza en ti mismo. Esa confianza no surge de pensar en lo que harás algún día, surge de cumplir con lo que decides hoy. La acción constante transforma la percepción que tienes de ti mismo. Pasas de verte como alguien que intenta, a alguien que hace. El progreso no exige grandes movimientos, exige coherencia. Una acción tomada hoy, repetida mañana, crea impulso. Ese impulso reduce la necesidad de excusas. Cuando ves resultados, por pequeños que sean, el deseo de avanzar se fortalece. La acción genera claridad. La claridad genera dirección. Y la dirección elimina muchas de las dudas que antes alimentaban las excusas. Dejar las excusas implica asumir responsabilidad. Implica aceptar que, aunque no controlas todo, controlas tus decisiones. Es reconocer que nadie vendrá a hacerlo por ti, que el cambio depende de tu disposición a actuar. Esa aceptación puede ser incómoda, pero también es liberadora. Porque te devuelve el poder. Te recuerda que no es atrapado, solo está una decisión de moverte. La acción imperfecta siempre supera la intención perfecta. Esperar centrar preparada suele ser otra forma de excusa. La preparación real ocurre en el proceso. Cada error ajusta tu rumbo. Cada intento fortalece tu experiencia. No actuar por miedo a fallar es elegir fallar sin intentarlo. Cuando dejas las excusas, también dejas de negociar con tu potencial. Empiezas a honrarlo.
Empieza a construir una relación contigo basada en hechos, no en promesas. Y con el tiempo, esa relación se vuelve sólida. Porque sabes que cuando decides avanzar, lo haces. Sin excusas. Sin postergations. Con acción. Convertir en una versión irreconocible de ti mismo no significa perder tu esencia, significa liberarla. Significa digerir las limitations que adoptaste, las creencias que no elegiste conscientemente, las identidades que construiste para sobrevivir pero que no representan quien puedes llegar a ser. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre cuando eliges crecer incluso cuando nadie está observando, cuando decides cambiar en silencio, desde lo más profundo. Durante mucho tiempo te definiste por lo que otros esperaban de ti, por lo que funcionaba, por lo que era aceptado, por lo que no generaba conflicto. Fuiste aprendiendo a adaptarte, a encajar, a reducir para no incomodar. Esa versión cumple su función. Te protege, te permite avanzar hasta aquí. Pero no es deseada para levantarnos lejos. Convertir en algo irreconocible implica reconocer que no puedes seguir siendo quien fuiste si quieres alcanzar lo que dices. El cambio real empieza internamente. Cambia tu forma de pensar, y todo lo demás empieza a alinearse. Tus decisiones se vuelven más conscientes. Tus vidas más intencionales. Tus límites más claros. Digas de reaccionar y empiezas a elegir. Es proceso es silencioso, pero poderoso. No necesita aprobación externa. Necesita coherencia interna. Poco a poco, comienzas a actuar desde convicción, no desde miedo. Ser irreconocible no significa ser perfecto, significa ser auténtico. Significa dejar de fingir fortaleza y empezar a construirla. Dejar de buscar validación y empezar a generar respeto propio. Esa transformación se nota en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo enfrentas los problemas. Se nota en la calma con la que tomas decisiones, en la firmeza con la que dices no, en la claridad con la que eliges tu camino. El crecimiento excita desprenderse de versiones antiguas. Hábitos que no sirven, relaciones que no aportan, patrones que no te representan. Soltar puede doler, porque implica dejar lo familiar. Pero lo familiar no siempre es lo correcto. A veces es solo lo conocido. Al soltar, creas espacio. Y en ese espacio, algo nuevo puede construirse. Con el tiempo, la disciplina, la acción y la constancia moldean una identidad distinta. Y no reaccionas igual. Y no te conformas igual. Y no te hablas igual. Te vuelves más consciente de tu valor y más exigente con tu tiempo. Esa versión no surge por suerte, surge por decisiones acumuladas. Por elecciones pequeñas, hechas detrás de, que terminan redefiniendo quiénes. Cuando te conviertes en algo irreconocible, también cambia tu entorno. Algunas personas no entienden tu transformación. Otras se centran en modas. No porque has cambiado para mal, sino porque no encajas en la imagen que tienen de ti eso es parte del proceso. No todos es destinados a compartir en cada etapa. Tu responsabilidad no es encajar, es evolucionar. Ser irreconocible es mereces y reconocer cuando has crecido. Es versiones pasadas de ti mismo con gratitud, no con vergüenza. Porque cada una fue necesaria para llegar hasta aquí. Pero ninguna estaba destinada a quedarse para siempre. La evolución no pide permiso. Lama desde dentro. Convertir en una versión irreconocible de ti mismo es la prueba de que te atreviste a cambiar. De que elegiste crecer. De que decidiste no quedar donde estabas. Y cuando algo indica que no eres el mismo, sabes que es verdad. Y también sabes que vale la pena.